mira, hay como dos modalidades. Algunos se están conectando por la liga de Blue Jeans directamente Ujú. y otros en el Facebook Live. El problema de Facebook es que no pueden abrir micrófono, ¿no? Entonces Ah, preguntas ok, ahí ok. sobre el chat. Ahí nos ayuda pues Alina y también José Gómez, ¿no? Que en algún momento Hey. ya se va a conectar. Ah, no, aquí está, que es el jefe de departamento, ¿no? Hola, Y hola Pierre. Hola, gracias por la invitación. No, gracias a ti que aceptaste nuestra invitación y pues muy bueno tenerte, ya sabes, esta es tu casa. Gracias, gracias. Pues no, es un placer de estar aquí. Pues conozco muchas personas aquí, pero es un placer pues mostrarle un poco y discutir sobre el trabajo que hice desde que me fui de CCC. Entonces que ojalá le guste. Muy bien, Hola, Pierre. Pierre. sí. Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? bien, bien, bien. Aquí en Los Ángeles, espero que la conexión va bien, pero sí, todo bien. Ah, qué bueno. Solo te quería saludar. Mucha suerte. Gracias. Bye. Pues sí, vamos a esperar unos minutitos. Además, parte del núcleo académico todavía estábamos en otra reunión, así que Sí, ya, Creo ya, que sí. ya terminamos la primera manga, como se dice en los cruceros. Después del seminario vamos a regresar, Sheila. sí, sí, está bien, sí. Yo pendiente de ahí para regresar. Muy bien. Voy a hablar en inglés, ¿no? ¿Está bien? Sí, perfecto, no te preocupes. Sí. Quizás las Ok. preguntas a lo Perfecto, mejor Pierre. Perfecto. podrían No, ser en sí, español. sí, 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 no, no hay problema. Como si es más, si es menos formal, yo puedo hablar en español, pero así para platicar, como tengo todo el vocabulario en inglés ahora en mi cabeza, es más fácil para mí. Sí, no, no, totalmente de acuerdo con eso. Está muy bien, Ok. Pierre. Sí. Además, bueno, muchas charlas han sido en inglés. Pues sí, me imagino. Sí, sí, sí. Aunque tu español está muy bien, siempre fue de los mejores. No tanto como el de Amy, pero Yo lo trabajo un poco a casa, tú ves, sí, pero claro. no hablo de sonografía a la casa, ese es el problema. Exacto, menos mal. Eh, Menos mal, menos mal. no es que no quiero, es que se van cuando empiezo. Cuando empiezas a hablar se van Eh, todos, ¿no? Este, pues a ver, ya somos 25, 11:31 tengo yo acá. Vamos a esperar otros minutitos más para empezar. Muy bien, Chela, tú me dices. Sí, te voy a presentar primero, varios te conocemos, pero otros no, sobre todo estudiantes. De hecho, hay algunos estudiantes, mi estudiante, bueno, mi estudiante, la estudiante que está trabajando conmigo, que creo que le va a interesar muchísimo tu plática, porque va muy relacionada con su posible tema de tesis, así que Ok. No, para pues que sí, te te conozcas. había comentado si quieres en junio o al principio de julio, si quieres que platicamos un poco, yo puedo venir al CCC una hora y podemos Pues sería discutir o ver fenomenal. unos detallitos más técnicos, a lo mejor tú me dices cuándo podemos juntarnos y podemos No, organizar eso. sería fenomenal, Pierre. Si tienes Eh, tiempo, sería increíble que podamos hablar un poco sobre esto y platicar. Sí, pues sí, como dices, sí. más técnico, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, exactamente. No, pues nos organizamos y ya con correo ya nos ponemos de acuerdo. Vale, vale, porque tú en julio es cuando ya formalmente tienes que Sí, estar. sí, como el 10 de julio, creo, ya estoy viendo para casas allá, sí, Ok, como alrededor del 10 de julio. ok, ok. Perfecto, entonces. Ya, muy bien. Ya empezó la grabación también en Blue Jeans. Así que yo creo que ya vamos a comenzar. Te voy a presentar, Pierre. Bueno, primero decirte que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siempre estamos encantados de poder escucharte. La verdad, todas tus pláticas siempre son, y tu trabajo, ¿no? Es de gran interés. Pero para que los que no te conozcan, a ver dónde había dejado yo, aquí.
Para los que no te conozcan, bueno, decir que el doctor Pierre obtuvo su doctorado en Ciencias del Océano en 2015 en temas relacionados con la influencia de la submesoescala en el mar Mediterráneo, usando modelos de alta resolución. De ahí lo ligó con un postdoc desde el de 2015 al 2018, justamente aquí en el Departamento de Oceanografía Física CICESE, tuvimos el honor de tenerlo como postdoc, donde trabajó ya con modelos de circulación, con acoplamiento físico-biogeoquímico, ¿no? En el Golfo de México, dentro del marco del proyecto SIGOM. Ahí se centró en la variabilidad estacional de la biogeoquímica del Golfo, forzada por estructuras de mesoescala. Desde el 2019 nos abandona y se va a la Universidad de California, Los Ángeles, en el Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas, donde desarrolla modelos físico-biogeoquímicos acoplados con el objetivo de mejorar los procesos inducidos por remolinos y mareas en la biogeoquímica y la circulación a gran escala. Hoy tendremos nuevamente el honor de escuchar su plática sobre la dinámica del acoplamiento físico-biogeoquímico en remolinos del sistema de la corriente de California. Así que sin más, Pierre, muchísimas gracias y adelante cuando quieras empezar. Pues gracias, Sheila, por esta presentación. Muchas gracias, te he encantado. Pues gracias a todos también por la invitación y estoy feliz de poder presentarles el trabajo que hice desde que me fui del CCC. Espero que le guste. Voy a hablar en español, como les comenté, en inglés, como le comenté a varios de ustedes, pero pues si tienes preguntas después trataré de contestar en español o como quieren, me conviene. So for today, yes, I propose a seminar entitled Couple Physical-Biogeochemical Eddy Dynamics in the Californian Current System. So eddy dynamic is commonly defined as dynamic on scales lower than 100 kilometers and about 1 or 2 months. So we are really talking about mesoscales and submesoscale. And on the broader scopes, so if we leave just the Californian current system for a moment, we know that these scales strongly interact with biogeochemistry, and this strongly modulate the larger scale ecosystem cyclings. And so today I want to have a closer look at this consideration on the Californian current system, where couple eddy dynamics is really a central aspect. On this picture, for example, I plotted a snapshot of oxygen concentration at 50-meter depths. So you can see the large heterogeneity associated with the oxygen, and the oxygen which really span a wide range of value, and this field really shaped by a mesoscale and submesoscale. So we know already a lot on couple eddy dynamic in this region, and I'll try to give a quick overview of it. But what is really not clear is the respective role of mesoscale and submesoscale, and also, and this is kind of my second title, and also, so what is the role of eddy transport compared to eddy ecosystem or eddy reaction rates? So I will explain these terms in the presentation, and so this is really a collaborative work I am leading at UCLA, so with Gemma Williams, Daniele Bonti, and Faisal Kesori, but also other collaborators. So really, this involves very a lot of people. So maybe first thing first is the mean circulation of the region, so which is the background for this background for this presentation. So we call it the Californian current system, and this is basically the most western portion of the North Pacific Gyre. So we have a relatively slow southward surface current, so flowing from north to south, and another current that is flowing north, so deeper. But what is really interesting here, and that really make it an interesting region for us, is a wind-driven upwelling in summer. So
This is a wind-driven phenomena, so with the southward wind that produces an Ekman transport, and so an offshore surface flux that is compensated by vertical velocities that brings dense water close to the surface, and also water very rich in nutrients. And so this fuels along the coast a very large primary production. So as you can see here on the surface chlorophyll, this is the satellite images. And also this generates a very energetic eddy field. And as you can also see here, all the chlorophyll field is really shaped by very fine scales. And so, why do we have an interest on the Californian current system? Well, the first thing that the region is really, and the region in particular, the continental margin, so the shelf, is naturally exposed to hypoxia and acidification. So this is really a natural process, and it can constitute a large habitat compression for certain species and also for the ecosystem in general. But there is also a strong human pressure that tends to amplify these phenomena. So we are engaged in several projects in which we are looking at these issues with numerical models. And so the difficulty is really to manage to model the force and the intrinsic variability over a wide range of processes. So from very global scales to very small scales. So I try to organize a little bit this forcing into the one natural one that induces natural variability and the human forced one. And so on the larger scale, on the natural side, we go from the climate trends to interannual patterns, so really the interannual variability. So here is going to be really the ENSO event, the El Niño, so very anomalous specific years, seasonal variability, mesoscale to submesoscale, and also the barotropic or internal tide or internal wave that are growing interest in physical oceanography, because we think that they help to flux the energy from a submesoscale to really the turbulent mixing scales where the energy is dissipative. And so in all of this, there is a huge impact on biogeochemistry, but it's not necessarily well done for all these scales, especially for the climate trends. It seems that we start to see some evidence of acidification, of a long-term acidification along the coast, or with a more frequent and longer events, which we think are associated to the long-term climate trend. But there is no strong proof of it, and also very hard to quantify. Same for the internal pattern. We see some effect, but we are not really sure. We are not really sure of this effect. What is really known is the seasonal variability and how it affects the biochemistry on the region, and this is really known. This is really the upwelling phenomena that I described in the previous slides. For the mesoscale, the submesoscale is pretty well known also, although we are not really sure what is the distinction between what are the respective role of mesoscale and submesoscale. I try to discuss a little bit this, and really for all what is at really high frequency, so all the tides, the wave, this is really ongoing work with some start of evidence that they seems to help the exchange between the coast to the offshore region, but this is really a new field of investigation. And on the other side, so for the human force variability and how it affects the region, well, we can see that the global warming, the increase of CO2 into the atmosphere, which has a clear impact on the carbon flux into the ocean, and so direct implication for ocean acidification. The overfishing, which affect fisheries, atmospheric deposition. There was a lot of wildfire that are known to deposit some iron here, but all of this is really poorly known. And
maybe the most important impact is on the local pollution, because there is a lot of waste of underwater pipes that reject the wastewater all along the coast. The river runoff also with some polluant into it. So this clearly has a huge impact, but we are really not able to quantify it still. And some other local pollution. So really, everything here is relevant to model the Californian current system, and especially the biogeochemistry on the coast. But so ideally, we want to consider all this complexity, which is, of course, not really easy to do. So for the model, we are using what we call our regional Earth system model, which is based on the ROMS model for the physics. So there is several branch of ROMS now. We are using the one that we are developing at UCLA, and this model is coupled with BEC, which is our biochemical model. And it is also coupled, but offline, with a WRF model, which is for the atmospheric. But we are also running it ourselves, mostly with the help of Lionel Renaud from Lagos. And this provides us a certain flexibility to have our own model and be able to own atmospheric model and be able to run it. Especially, it allows us to have the resolution that we need, a resolution both in time and in space, which is pretty hard to find on classical model repositories that you can find online, for example, SEMWF. And so this is a model that we actively develop in the group with the emphasis over the last decade on several specific points, so mostly atmospheric forcing, so which englobe all the spatial patterns at small scales and the high variability, interaction at synoptic scale, so the kind of a mesoscale, and also the clouds, which are known to be poorly done into the atmospheric model. So we bring some correction to the solution, to the atmospheric solution, because mostly this is a known bias in the atmospheric model that they do poorly with the clouds. They tend to underestimate the cloud, so we tend to have more shortwave radiation that we need, and so some bias in temperature and stratification. Another aspect which is actively developed is on mesoscale and submesoscale. So this is really the historical background of this group. Also some anthropogenic forcing, so to try to model all this aspect. So this is basically some point source at depths where we discharge some nutrient element or some pollution and see how it affects the biogeochemistry. And more recently, we try to model the remotely generated internal wave and how we can feed our local model with this. So this is really ongoing work, and so this is not included into the results I'm going to show you here. But all of this has huge consequences onto the biogeochemistry and the ecology as we can model it. So for the modeling setup, we follow a downscaling strategy, so that allows to project the mesoscale circulation to more regional and highest resolution configuration. And so this is done through successive steps. So first, we have a first configuration at 4 kilometers that we feed with some glorious product from Mercator. And then so this produces a solution which we use to force a 1 kilometer resolution, so to span all the coast of the US, so from basically nearly Baja California, I think Ensenada is here, to the frontier with Canada. And then we have two smaller configuration at 300 meter configuration that we use mostly to look at the anthropogenic forcing, and so the effect on pollution at much local scales. We modeled 20 years. We had the hope at first that it would be enough to first assess some climate trends, but in the end, not at all. It's way too short. So we're able to see with this mostly some internal variability.
And we have several papers already published that mostly deal with the validation of this simulation. Here on this plot, what I show is the rise of the shelf. So in distance. So what I want to show is that the shelf here in this region is really a narrow band that never exceeds really 50 kilometers, and mostly more on the scales of 10 to 20 kilometer wide. And so yes, a 1 kilometer resolution to model processes or the circulation that occur on the shelf is the least you can do. And so there are some physical results I want to show and evidence in which aspect they really impact the biogeochemistry on the region. First is the wind forcing. So as I said, we run our own WRF model to model this wind field. So this is a configuration at 6 kilometers, so pretty high resolution, because we want to really represent the small-scale feature in this region. So what you see here is the mean wind stress, so with the direction in arrows, and also the curves of the wind stress in color scales. So you see that so in Central California, the wind is mostly southward along the coast, and this is what will produce the coastal upwelling. But also, you see that there is an enhanced positive curve really in a narrow band all along the coast. And this curve induces also a divergence in the surface flow through an Ekman dynamic, basically. And so this divergence is balanced by an upward flow. And so this is what we often call the Ekman pumping. And so this adds to the coastal upwelling, which is only due to the along-shore wind. And so both components are important to really reproduce the upwelling. If we change the coordinates from here to here, so this is again, so just the stress of the curve of the wind stress, that I average into 3 regions: one southern region, central region, and northern region. I plot only the cross-shore component, so a transect that would go from the coast to offshore. And to try to evidence what occurs on the shelf, I kind of separate the offshore region from the shelf. So the shelf is plotted into an isobat coordinate, so in meters, from 0 isobat, so really the coast, to the 200 meter isobat. And here I release the isobat, so it tells me to make a kind of a zoom on what happened on the shelf. And then from when the shelf is when we reach the limit of the shelf, so at 200 meter isobat, and we go offshore, this is a more classical coordinate, so in kilometer going offshore. So what I want to show here is that really the effect of the upwelling, the bulk of the upwelling due to Ekman pumping occurs mostly on the shelf, where we are really these enhanced values of the wind stress curve, and then when we leave the shelf, the intensity of the curve really drop very quickly. And so, of course, this will have a strong impact on the circulation of the shelf. And so this is kind of the same coordinate system, so below. But so here, the y-axis is the depth, and what I show is the velocity. So the color is really the along-shore velocity, and the black lines here are as a stream function into, so here you can visualize the vertical velocity and the cross-shore velocity. And so what you see basically is the upwelling, the circulation of the upwelling with an upward flow, and then in the surface Ekman layer, an offshore flow. So this really upwelling is really important on the shelf, because it is largely also influenced by the Ekman pumping, which is really localized on the shelf. And so, of course, as you can imagine, this will have a very important consequences on the biogeochemistry of the region, and especially on the shelf. So this is, again, I kind of separate the shelf process here to the offshore process.
And here, basically, I plot the balance of, this is a schematic view of the balance of carbon on the shelf and oxygen with the same plot, but offshore. So basically, this is a very simplified view of what is happening compared to what is really modeled. Make it really simple. So you have basically some physical process that exchange carbon or oxygen. But if we look only at the biochemical cycling, we have primary production that flux inorganic carbon to the organic compartment. We have a returning remineralization arrow, some export from particulate matter. Some of it is just burying into the sediment, and so for oxygen, photosynthesis and respiration, and of course exchange with the atmosphere. What I want to evidence basically is really that the fluxes are really enhanced on the shelf. So for example, primary production is more than doubled. And we can also, for example, look at export of carbon. So which really help to flux the carbon from the atmosphere and put it to really deep layer when it can be stored for a long time. And this is also really increase on the shelf. And so partly due to this increase of pooling on the shelf. Another aspect, and this is what will interest us most in the following and the presentation, is the small-scale circulation and how they impact the biochemistry. First, let's just look at the physics. And so what I show here is the eddy-driven buoyancy flux, or sometimes they are called Reynolds flux, where you hold the flux due to the turbulence. So at really small scales. Here we are looking at the horizontal flux, and here the vertical flux. So mostly these flux are enhanced on the coast, as you can see here, and they worked at the integrative effect. Let's say is mostly a restratifying effect. So with heavy flux that are directed toward the coast, so to counteract the upwelling, and mostly vertical also. So if we combine these two effects, this is mostly a restratifying effect, but they induce a lot of exchange of material, and in particular biochemical material, of course lateral, but also vertically. So if we try to look at this impact on the biochemistry, for example, we can compare. This is a time series of the vertical nitrogen flux, nitrate flux at a different resolution. So blue will be the 4 kilometer resolution, red will be the 1 kilometer resolution, the green one will be the 300 meter resolution, and clearly the fluxes are really increased, but by a lot, by more than 1 order of magnitude, as we increase the resolution. So this is really for the vertical fluxes, but also there is a huge effect on the horizontal fluxes. So this is here you can see the cross-shore lateral flux. So the profile, so from surface to depth of the cross-shore flux. Of inorganic nitrogen and organic carbon, so from the shelf to the offshore region. So negative means offshore. The black line is the total transport, and it is decomposed into its mean component in blue and its eddy component, so the dash red line. So the things to see. The first thing to see is really the Ekman transport, so into the surface layer, so that really help to take the carbon, the nitrogen, the unconsumed nitrogen that are on the shelf to the offshore region, and this process is helped by the eddy transport, so with the dash red line, so that really also induce an additional transport. So this is really basically what is when we talk about the eddy-induced transport into a pooling dynamic. This is more or less what we know about it. Here we see also that there is a kind of a returning flux also, with a kind of returning flux. So meaning that also the
eddy flux can also help upwelling to bring nutrient to the shelf and to the aphotic layer, so feeding also primary production on the shelf. So this is basically what is known here in this region, I would say. So several applications of this. So one of the application I'm working on is really oceanic hypoxia, and analyze it and describe it into the US West Coast. So here what we see here is the mean flux, so average over 20 years of oxygen photosynthesis and RC flux of oxygen at the surface. So again, I kind of propose another coordinate system. So with the shelf here, this narrow band on the shelf, and the offshore region. Here the y-axis is latitude. So going from San Diego here, Los Angeles, San Francisco, and we are going north until reaching the frontier with Canada. So what I want to show here is really the large flux again on the US West Coast, really on localized on the shelf, and also the large spatial variability that we see along shore. And this is really clear, for example, for the oxygen flux at the RC interface, where you can see that they change the signs. So really in this region, they are mostly, so this is mostly an ingoing flux, so oxygen fluxing from the atmosphere to the ocean, but also with some variability at really small scales. And so, of course, this will affect our hypoxia. We will not see a homogeneous hypoxic event all along the coast. So, for example, if we try to define an hypoxic event as an oxygen concentration lower than a certain threshold, so for example, 2 milligrams per liter, which is, I think, a commonly accepted value. And we try to look at the occurrence of hypoxia all along the coast. And so this will, if I try to summarize this is what I would see. So basically, the yellow colors will need more occurrence of hypoxic events, and the blue color, we don't see a hypoxic event. So this would be a cross-shelf view. So with the depths on the y-axis, we see that we have more hypoxia occurring on the inner shelf and really localized onto the bottom, but also with a certain vertical extension of it. And if we look at it along the coast, there we see really a long shore variability again on it. So with some hotspot that we can identify, for example, in front of San Francisco, but also in front of the Oregon shelf or Washington shelf. Here, the last panel is a kind of is to look at statistics of the duration of the different events. So what we see that the events in the end have not really doesn't last for very long, and mostly they are lower than 10 days or a week. So this show up that this is not only a seasonal process that we are seeing here and that really affect hypoxic event on the shelf. We also need another gradient which occurs at much higher frequency, and that's really shape these events and making last for in the end shorter than 1 or 2 months. Another application, for example, is eutrophication, and so here we are looking at really the effect of the wastewater pollutant that are injecting into the wire into the ocean through underwater pipe. And so we are comparing simulation with this wastewater and without this wastewater. And so although it is injected at depth, we can see that the impact at surface can be very large. And for example, we see an increase of more than 150% of surface biomass here localized really along the coast. So here is really, this is really along the Los Angeles area. So here, Los Angeles, Long Beach, here is nice south here. So here we can clearly see the impact
of this polluant injected through underwater pipe that somehow making through the surface to feed the primary production, and also a huge impact on the subsurface respiration, so up to 100%. So you need double the respiration rate along the coast due to this to this anthropogenic forcing. So really the pollution, the wastewater pollution. And so clearly, as you can imagine, this has a huge impact on oxygen concentration here, with the more occurrence or an amplification of the natural hypoxia. And we are currently investigating the impact on the habitat for certain species of fish. So maybe let's go back to really eddy with this simple question. So what is an eddy in the end? So the most simplistic way to define is this kind of very classic formulation. So eddy would be here. The eddy part of X would be the X prime, which is the fluctuation. So the parts that leave the mean value defined by the bar here. So this is really the really classic part of a Reynolds decomposition into a mean field approximation flux and the turbulent flux. And so I will apply this decomposition onto a classic biochemical tracer equation. So where the temporal variation is due to the 3D advection plus this term is the vertical diffusion plus a localized flux. So that for biogeochemistry is usually a source minus a sink term. So for nitrite, if we take the example of nitrite, on which I will focus hereafter, these terms will be an eutrophication, which is the source. Parece que se cortó la conexión con Pierre. Se le cortó, sí. Bueno, a ver, vamos a esperar un poquito. ¿Se cortó con Pierre o aquí fue? Parece que se ha cortado con Pierre. No, es el network de él. Ajá. Vamos a esperar unos... ¿Ya le avisaron en el chat o no? Es que no, No, pues es que no está conectado. Se salió, digo, ahí parece que hay... Ok, ya. Okay, pensé que era el sonido nada más. Estará intentando solucionarlo. Igual le voy a escribir aquí por el WhatsApp. Ok. Se reconectó, parece. Hola, Pierre. Sí, hola, lo siento. ¿Ya se me cortó? Sí, se cortó. Okay. ¿Quieres volver a retomar la diapositiva? Ok. No más, pero ok. No más si me indicas dónde estaba y ya. Sí. Pásalas. Ahí estabas justo antes de la descomposición de Reynolds. Ok. Estabas hablando de la primera ecuación. Ok. Lo siento por eso. No tengo la mejor conexión, pero ok. Si quieres, apaga tu cámara, Pierre. Ok. Ok. Déjame. Ok. Aquí está cortada, yo creo. Sí, ahí estabas. Ahí estabas. Entonces, ahí estaba. Ok, tenemos una ecuación, entonces, bueno, clásica de a biochemical tracer. So for nitrate advection, diffusion, and a source minus sink for the biochemistry. So for the case of nitrate is going to be eutrophication minus biological uptake or production.
And so if we apply the Reynolds decomposition here, we will have something like this. So classic Reynolds decomposition, the cross-term vanish, and we have this eddy transport. That is the one will interest us if we look at the effect of small scales on the transport. And so in the ocean modeling, this is a really common practice to have several resolution for a model and compare the results of these models. And usually we say that the difference that we see are due to this particular force. But in the end, this is not totally true when we really speak about biogeochemistry, because there is also this term that is also a nominal term that can have also its own Reynolds decomposition, and it's going to be something like this. So again, here this is exactly the same kind of decomposition that we are doing for advection, but really for a biochemical flux. There's going to be the mean flux will be the sum of the flux into the mean field approximation plus its eddy component. And so if we think about the role of eddy biogeochemistry, the role of eddies on biogeochemistry, that there is really two impacts. There is one impact which is due to the transport of the biochemical material. So it is really the eddy fluid dynamics, which arise from the eddy scales correlation between current velocity and tracer concentration. Really, there is a lot of work that have been done here. But there is also, and it's often missed, the biogeochemical fluxes at eddy scales. So which we can call eddy ecosystem dynamic or eddy reaction, and that arise from eddy scale correlation between the different biogeochemical tracer. And so this eddy dynamic is really relies on the nonlinearity of the equation. So for example, if you have a specific biogeochemical flux that is linear, it won't have any eddy part, and it's fueled by all the oceanic variability, but both in space, also in time. Just to make a quick, to make it clear, I make a simple example case yesterday where I pick a 10 by 10 grids, and I represent more or less a realistic nitrogen field and a vertical velocity field, so which is heterogeneous, and I just average this field to give really an homogeneous field. So this will be representative of the mean approximation and kind of the real state of the ocean, so real variability. And so if I compute the vertical advection into these two cases, I see that both are different. And so the difference is really due to the eddy part or the Reynolds flux. And if I do the same for biological uptake, and so in this case, I have a lot of over variable phosphate, all the other nutrients, temperature. It is a function of several of a tracer, but we see again that it is different. And the difference is typically due to also the eddy part of this production term, and that lives because of this heterogeneity. So here, of course, the difference is not really impressive, but mostly because this is a small grid. But if we apply this in the real case or more realistic ocean, which I will do after, we're going to see the difference. And so what I want to add also is to look at the difference effect, because we know that eddies have an effect, but I want to also look at the eddy part, but in the mesoscale regime and the mesoscale regime. And so to do this, I make a decomposition into not 2 terms but 3 terms. So one term which is going to be the mean seasonal term, the mesoscale part, and the sub-mesoscale part. And so they can be defined like this, so by differences. And so just to give you an idea of this decomposition, so for example, if I apply this decomposition onto temperature, so I select several filters, so a mesoscale filter that is supposed to separate the seasonal mean to the mesoscale, and for that I choose 3 months and 15 kilometers, and another filters which going to separate mesoscale to sub-mesoscale,
And for this one, I choose an averaging time scale of 3 days and 5 kilometers. So these filters might clearly depend on the region we consider. To choose them, I try several rounds. I don't have a clear objective way to find these cutting scales. And it's also difficult because, of course, there is a certain degree of overlapping between these different regimes. For example, there is not a clear distinction between seasonal variability and mesoscale variability, or between mesoscale and submesoscale. There is some overlap. So at some point, there is a kind of subjectivity in this, and but we try these ones. I kind of like them. So here's the results of them. So you see that the snapshot of temperature basically can be decomposed into the sum of these three terms: a seasonal field, which contain really the upwelling signature. But this is what we kind of wanted, to separate the upwelling signature from the mesoscale. So the upwelling signature on temperature is really the cold water on the coast. The mesoscale regime of temperature, so with negative and positive values, but really shaped by kind of a round and kind of, mostly large, round and kind of circular anomaly of temperature, and into the submesoscale. And so the submesoscale part of temperature, which is more more filaments, some frontal structure. And so usually when we describe mesoscale and submesoscale, this is what we expect of these different regimes. So if we sum these three terms, you retrieve the snapshot temperature. Another interesting field to decompose is vertical velocity, because we know that really vertical velocity really express themselves and are really enhanced into the submesoscale regime. And so this is also another way to test if our fields, if our averaging filter to decompose are working as we plan. And here it's in yes, because we see that really mostly of the vertical velocity is contained into the submesoscale regime. And so once we have this field decomposed, but we can decompose any fluxes. Can be vertical advection, horizontal advection, or any biological flux, production, eutrophication, anything, into its seasonal component, mesoscale component, and submesoscale component. Yeah. No, and so we decompose it as follow. So mostly we compute online the daily fluxes, each daily fluxes, and we retrieve the different components by difference. So, for example, let's speak about production. For example, for example, production into the seasonal mean range, into the seasonal range, will be a production applied to the seasonally filtered field, and you can retrieve like this the different components of production. And so if we sum these three terms, we see that the different eddy component disappeared, and we retrieve the daily production term computed online. The interest also of computing it online is that we can really make the average and really have a production that really contain all the scales until the smaller scales that are modeled by the domain, especially the spatial scales. Thing we cannot do if we recompute. For example, if we compute a production offline with daily average variable, we miss all the parts due to, for example, tidal variability of the variability that is higher than daily. And so for the results, here is, for example, the decomposition of the nitrate uptake, so really primary production. So the results are averaged over 1 year and integrated over the aphotic layer. This is the seasonal mean, the mesoscale, and the submesoscale. So we see that all the components are enhanced along the coast. So this is really due to, this is the upwelling that we are seeing, basically. The seasonal mean is large, and the eddy component tend to decrease the seasonal mean, but by a lot.
on the coast, they tend to decrease it by half. And the most important component is really into the submesoscale regime that we think really induce the most heterogeneity into the spatial field here. Here is going to be a time series of the same decomposition, really localized onto the coastal upwelling area. So the online computing production is the red curve. So we see a decrease during upwelling. So this is negative because nitrate is removed by the biological uptake. And so we see that the mean value is larger and it's largely compensated, it's more or less by half compensated by the production into the submesoscale regime. And mesoscale is low, so this is what we can see here. But mesoscale seems to induce a lot of variability on time scales of several weeks to 1 month, and that leaves clearly a clear imprint on the total flux. This is going to be the same decomposition, but for the nitrate 3D divergence of the addiction. Clearly, this is much more noisier and much more difficult to interpret, mostly because these flux are really large and are associated with a lot of variability. So maybe 1 year is not enough to really kind of get rid of all this noise. But we can see several patterns, and especially if we just look at the vertical divergence of the flux. So since I computed over the vertical, since I integrate over the vertical here, the divergence of the vertical flux is just basically the flux below the photic layer. So this is really the flux that push nutrient through the photic layer. And so here we see that in the submesoscale, in the seasonal mean regime, we see that it's really positive along the coast. So this is really the upwelling that push nutrient to the photic layer. A part of it is really removed by submesoscale. We see that mostly on the coast it tends to be negative, and mesoscale is lower order of magnitude, but we see that it's kind of positive along the coast and then negative more offshore. And so this is a process we sometimes call eddy quenching that tends to remove nutrient by mesoscale feature. And we see here that it seems to see really an active process, but mostly in the mesoscale regime. Same if we look at the time series of this, of the 3D divergence into the coastal upwelling. We see that in blue the seasonal mean, which is really the upwelling signal that bring nutrients during summer, so when upwelling is active. Submesoscale tends to be negative, so to remove nutrients, the nutrient really in the coastal region, but with a lot of noise, a lot of variability. And interestingly, again, mesoscale seems to be a lower order term. If we look at this plot, for example, when we look at the time series, this is really the one that really shape the variability of the total addiction of nitrate here. So to finish, I try to conclude onto this kind of plot, so which propose really the total budget of the nitrate balance, so into a coastal upwelling area, so from 0 to 50 kilometers and offshore. And here are the different terms. So all these terms in both regions sums together to give 0. So basically we have no residual trend, mostly because this is 20 years. I computed over 20 years, so the noise is reduced. And also, this is just 1 year, but well, it seems that it's enough to really close the budget. It doesn't have an increased temporal drift. Here on the coast, what we see that the main balance is between a vertical, an apport of nitrate through vertical fluxes and a huge removal by the biology, with a small contribution of nitrification and diffusion, and offshore
we see more or less the same structure, but here nutrients are mostly apported by horizontal divergence. So this is mostly an horizontal process. So mostly from nutrient being adaptive from the upwelling region to the offshore region that will feed the uptake. But also the vertical diffusion is not negligible here and make a significant contribution. If we look at at the decomposition of each one of these forces into the three components, so seasonal mean in blue, mesoscale in green, and in purple, but we see here the huge compensation of biological uptake by the eddy part, and mostly in the submesoscale range. The ratio of the seasonal mean component to eddy component is mostly similar into the coastal region to offshore. Nitrification is not really interesting because mostly it's on the seasonal mean, and mostly because nitrification is really, we model it as a near linear process. So the eddy components tend to vanish. Here we have a small eddy component, which is mostly due to some auto-inhibition process that tend to shut down the nitrification process by bacteria. And so this is again interesting, the horizontal advection. So the total horizontal advection on the coast is null, but because we have a seasonal mean horizontal advection that is fully balanced by its eddy component, and mostly at mesoscale. And offshore, we see that all the different components sum up together to really apport nutrients. And for vertical, also interesting here, especially on the vertical, we have a huge apport of nutrients into the seasonal mean and a huge removal into the submesoscale range. And so this process is mainly submesoscale help to bring back unconsumed nutrients below the euphotic layer, so before they are uptaken by the biology. So this constitutes a huge removal of nutrients on the shelf. And offshore, submesoscale act reverse, and it is mostly submesoscale offshore. This is basically the known role for submesoscale into the ocean, so that due to the increased vertical layer, they help to pump a nutrient to the surface with these positive values. But in the specific case of the upwelling region, we see that this flux of nutrients is largely balanced by a removal of nutrients at the mesoscale. And so this is a process known as eddy quenching, that parts of these nutrients that are upwelled into the coastal region, then advected offshore, tend to be subducted below the euphotic layer. And so apparently this is mostly a mesoscale process. So I think that's all. Just to conclude, just so very specific point that mostly deals with this decomposition here. So we have a large magnitude of the ND-induced term on biological chemistry. But for the transport term, I guess this was pretty well known, but we must not forget the eddy ecosystem terms, which in this case balance the seasonal mean by about 50%. And so mostly when we will resolve more and more submesoscale regime, but these terms tend to increase even more. But okay, the third hour is what I was saying. The net annual contribution, yes, of mesoscale terms seems to be low when we average annually, but apparently the role of mesoscale, from what we see, seems to be more associated with some large fluctuation on the fluxes, so on time scale, mostly of 1 month, of several weeks, and mostly affecting the cross-shore exchanges. So although we don't see it clearly here as a huge impact on the annual mean, mesoscale can very well have a huge impact on hypoxic event, for example. And so just to conclude, I guess a classical opening question. So how does this apply to a region and a global scale? Well, this is not really known. And here, all these eddy terms
are really important because upwelling generates a lot of heterogeneity, but probably this term will matter everywhere, but maybe not in the same magnitude. So I apologize for the disconnection I had, which is mostly my fault due to the connection. But I hope it was clear enough for you to enjoy the talks, and I can try to answer any question you will have. Muchísimas gracias, Pierre. Muy interesante. Yo me muero por preguntar, pero bueno, primero el resto. A ver, preguntas, creo que aquí ya, Paula, ¿no? Adelante, Paula. Hola, Pierre. No jala mi cámara, por lo visto. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Estábamos así bien ilusionados de ir al auditorio, pero por lo visto no. Ya sé. Por eso llegué tarde a tu casa. Oye, te quería preguntar algo. Digo, quizás lo tengo que hacer en inglés porque no creo que sepa cómo se dice, no sé cómo se dice el uptake, pero, o sea, dices que la submesoescala reduce el uptake biológico, ¿no? En el promedio de un año, y eso me llama mucho la atención porque como que de alguna manera tiene que ver con la diferencia en la divergencia en los flujos verticales de nitrógeno en la zona del upwelling, pero me llama mucho la atención porque de alguna manera, o sea, la escala estacional, pues entiendo que sea todo uptake, ¿no? Y luego la mesoescala, pues medio me imagino porque también tiende a ser uptake, pero lo que no entiendo es por qué en promedio la submesoescala va a dar un flujo tan gigantescamente opuesto, cuando yo entiendo la submesoescala como algo que en realidad hace flujos verticales pues, en ambos sentidos, ¿no? Entonces no sé si puedas de alguna manera así como... No, sí, a mí también me costó bastante entender eso y no es muy sencillo, la verdad. Es que si tienes un campo así con una resolución baja, que tienes un promedio, por ejemplo, de tus concentraciones a larga escala y que vas a tratar de hacer una estimación de tu producción en ese campo, te va a dar un valor, pero este valor no va a tomar en cuenta todo el factor que tu campo está muy heterogéneo y como esas funciones no son lineales, el resultado está muy diferente si tomas en cuenta toda esa variabilidad. No es realmente algo dinámico, es realmente algo de que si tú haces el cálculo de tu producción sobre un campo que no está muy definido, con grandes promedios, o si al contrario, tú haces tu cálculo en un campo que tiene todas esas pequeñas estructuras. Entonces no es realmente dinámico, es más bien que tú vas a tener valores de nitrógeno, vamos a decir que van de 0 a 30 y toda esa variabilidad y como la función no está lineal. Si tú tendrías una función lineal, producción igual alfa multiplicado por nitrato, no vas a ver un efecto de eso. Pero como esta función es exponencial y tiene exponencial con la temperatura, con los nutrientes, te va a dar valores muy diferentes si la calculas sobre un campo promedio que si la calculas sobre el campo muy promedio. Entonces aquí el efecto de la escala, yo no creo que de la submesoescala no hay que analizarlo realmente como un proceso como dinámico, como lo entendemos cuando pensamos a la submesoescala que te genera velocidades verticales. Hay que verlo como todo el aspecto heterogéneo que tú ves y que eso te va a dar un cálculo de ciertos flujos muy diferentes que si no los consideras. Ok, pero... ¿Me hago entender? Nada más una pregunta. Sí, más o menos. La
¿verdad? Pero de todas maneras digo, bueno, entonces, ¿qué? O sea, uno siempre, pero el hecho de que sea positivo o negativo, ¿qué? O sea, eso es lo que dices que podría cambiar si lo haces en otro lado o si te agarras otro año, o es que aquí siempre va a ser positivo y luego puede ser que en otro lado sea negativo. A mí el hecho de que salga tan grande y tan de un signo, de todas maneras me sigue como que no. Digo, entiendo lo que dices, pero no. O sea, tú pudieras decir, bueno, entonces va a ser en el otro sentido. O quién sabe. Está negativo porque quiere decir que si tú no tomas en cuenta todo ese variability, tú vas a subestimar mucho tu producción. Ok, gracias. Sí, yo también tenía la misma duda que Paula. Bueno, David Rivas, sigues. Adelante, David. Gracias, gracias. Hi, Pierre. Thank you very much. Very nice talk. I have a very simple question. Probably you already said it, but I missed it. Is this version of ROM the one that is non-hydrostatic, or which one is that? There is hay una versión de hydrostatic que está desarrollado por Jeroen Molmaker, pero aquí la verdad no la consideramos la non-hidrostaticidad realmente para que procesos non-hidrostáticos realmente tienen un impacto. Hay que ir a resoluciones, creo que hasta más de 300 metros, hay que ir hasta 10 metros, algo así. Y la hemos probado en unas configuraciones donde tenemos esos pipes que descargan las aguas sucias abajo. Y aquí hay una componente, porque como descargamos agua que está agua sin sal, hay una componente como hay como efectos de flotabilidad muy grandes que van a hacer que esta pluma va a subir muy rápido. Y en esas configuraciones, por ejemplo, intentamos la non-hydrostatic, pero la verdad es que hasta 300 metros de resolución la diferencia no fue muy significante. Y de lo que vi en la literatura hasta ahora, parece que hay que ir hasta algo como 10 metros para que realmente esos procesos no hidrostáticos empiezan a realmente tener un efecto. Pero el código sí está desarrollado para poder tomar en cuenta la no hidrostaticidad. Ok, rápidamente, entonces, continuar en español. Entonces la velocidad vertical que usas es simplemente la variable, digo, es la diagnóstica, ¿no? ¿No crees que en ciertas partes, como cerca de los frentes, no tendrías algún problema, digamos, sobre la veracidad, si le podemos llamar así, de esta variable? Es una buena pregunta, sí, ahora en la asunción hidrostática, la velocidad vertical la encontrás para cerrar tu divergencia. Entonces, pues sí, uno podría pensar que sí, pero la verdad es que cuando hacemos las comparaciones, no tanto. No tanto. A 1 kilómetro la diferencia que te pones no hidrostático o hidrostático no da un gran efecto en los frentes, y eso es la razón. Por eso principalmente es que es lo que llamamos frontogénesis, y la frontogénesis aquí es en esos frentes y todavía a 1 kilómetro de resolución, pero todavía a 300 metros de resolución. La primera parte de frontogénesis es que tenemos el campo de mesoescala que te da un steering y pues que así que amplifica tus frentes, y eso al final es un proceso todavía mayormente hidrostático. Perfecto, gracias. Gracias, David. Juan Carlos, adelante. Sí, muchas gracias, Pierre, por esta plática.
La verdad es que has abierto más preguntas de las que yo pensaba que tenía claras sobre la corriente de California y por eso, o sea, realmente has hecho un gran trabajo, ¿no? Para poder abrir esas nuevas preguntas. Tengo una pregunta, o sea, también sobre el signo de, por ejemplo, cuando hablas del uptake. eh, Cuando el uptake es positivo, quiere decir que hay aporte de nitrato a la zona fótica, y cuando el uptake es negativo es que la biología está asimilando ese nitrato. Es entender qué proceso está detrás del signo. Cuando hablo de, si me pongo del punto de vista del nitrato, ¿Sí? sí, es que la confusión es mi culpa primera. Es que hice los plots de uptake biológico en dos signos diferentes. Entonces, hay una razón por la cual Okay. hay confusión y es mi culpa. Normalmente yo la área negativa, porque si me pongo del punto de vista del nutriente, así yo soy el nutriente, y si me comen la biología, pues es un negativo para mí. Okay. Pero cuando hice el plot en particular que puede inducir confusión es cuando si hago un plot del mapa de la decomposición del uptake biológico, y en este caso si lo hice todo positivo. Tenía el seasonal mean positivo, lo puedo mostrar a lo mejor. ¿Todavía se ve en mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Sí, pues aquí lo puse positivo y los otros términos negativo, pero aquí no tomé en consideración el signo, pero obviamente para el nitrato eso es un sin de nitrato, es un removal. Ok. Y en tu modelo, ¿qué es lo que modula o qué es lo que controla la nitrificación? O sea, ¿cómo? Sí, La nitrificación lo que lo controla es una función casi lineal de la concentración de amonio. ok, Entonces, NH4, NH4 y una función lineal de nitrificación, pero tenemos una limitación con la disponibilidad en oxígeno. O si el oxígeno no está disponible, pues inhibición en también por la radiación, por la luz. Si hay demasiada luz, las bacterias que hacen este trabajo ya no sirven, ya no funcionan. Entonces, pues el proceso se hace mayormente bajo de la capa fótica. sí. Estamos trabajando, no sé si tú conoces quizás el trabajo de Damien y Pierre, y él hacemos realmente un trabajo para complexificar ese ciclo de nitrógeno, Sí. incluyendo como los componentes intermedios entre el amonio y el nitrato, son nitritos, ¿cómo se llaman esos? La N2O, esos términos. El nitroso, sí. Exactamente, sí, esos. Pero lo estamos comprobando ahora. Ya. Y no tenéis desnitrificación en vuestro modelo. Sí, tengo desnitrificación, pero como mayormente me enfoqué en la capa fótica, pues casi no hay este proceso. Y lo mismo, si hay que realmente llegar a valores de oxígeno, creo que bajo de 1 mínimo por cubic meter. Sí. Realmente ocurre en muy pocos lugares aquí en la capa fótica. Ok. Y luego la otra pregunta es, mostraste, así como en este gráfico muestras que la mayor actividad de mesoescala y en general la estacional también, ¿no? Se da en la costa prácticamente entre Oregón hasta Punta Concepción, en Santa Bárbara, ¿no? Sí. ¿Cómo explicas cuando nos enseñabas el otro gráfico donde tenías eventos subóxicos en San Pedro, en las cercanías de Los Ángeles o en Santa Mónica? ¿Cómo explicas entonces si ahí tienes una actividad o una variabilidad estacional relativamente pequeña, ¿no? ¿Cómo explicas esos eventos de anoxia o de suboxia? ¿Te acuerdas del...? Sí. Al final, es que en la parte sur, ¿Sí?
no tengo tanto procesos hipóxicos. Si nomás miro en esta configuración a 1 kilómetro, no tengo tantos procesos de hipoxia si no tomo en cuenta los anthropogenic forcings o realmente el descargos de aguas sucias. Creo que aquí en esta parte sur, anthropogenic forcing es un mayor importancia, es central para la hipoxia. En la parte central, que es realmente la parte del upwelling, así como lo imaginamos, grande upwelling, eso es todo este proceso que te va a generar mayormente la hipoxia. Y en la parte norte, pues la parte norte es un poco un misterio todavía que estamos trabajando porque no tenemos grande upwelling como en la parte central, tenemos, sabes, el downwelling también creo que en invierno, pero es donde vemos realmente lo más de hipoxia. Aquí es conocido por veces dura la hipoxia así por un mes entero. Y pues aquí creemos que hay un conjunto especial de muy poca disponibilidad de oxígeno en el ambiente y que sería más bien si un grande control físico y acoplado a mucha como respiración por el sedimento. Pero la verdad todavía estamos viendo eso, no está muy claro todavía. Y paradójicamente el mínimo de oxígeno está a una profundidad mayor también en el norte. Como que hay que traerlo más del fondo todavía. Exactamente, sí. Sí, por eso todavía no me queda muy claro cuando miro los resultados de este modelo, porque veo tanto hipoxia en el norte cuando pues no hay razón muy clara por qué. Ok. Muy bien, muchas gracias, Pierre. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Porque por ahí había visto que Enrique. Yo tengo alguna preguntita rápida. Claro. Muchas gracias, Pierre, por la charla, muy interesante y además bastante interesante, de hecho. Pero bueno, siguiendo un poquito la pregunta de Paula, ¿no? No sé si has hecho algún tipo de... ¿Has visto si hay una simetría en el campo de velocidad vertical cuando ya haces resoluciones altas? O sea, si has hecho alguna PDF de la velocidad vertical submesoscalar y si ves que hay más downwellings que upwellings, o como decía Paula, deberíamos de encontrar misma cantidad de downwellings y upwellings, ¿no? No sé si eso lo miraste, si hay algún tipo de asimetría. Pues si haces típicamente un PDF no más de la velocidad vertical al W, la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que tú tienes tienes un tail así más grande, una cola más grande a las valores positivas. Pero cuando haces realmente el mismo PDF, pero no más por el flujo de nutrientes, pues aquí hay como un proceso biogeoquímico también que entra en juego. Es decir, que tu flujo positivo va a estar grande, pero también vas a tener un consumo de oxígeno en la capa eufótica, entonces el flujo que va a estar de regreso a las profundidades más bajas va a estar afectado por eso, entonces ya el flujo positivo está mucho más grande también por eso. Y si tú haces, por ejemplo, si haces un test, por ejemplo, tú callas toda la biogeoquímica en este modelo, tú lo haces andar, entonces tu nutriente se va a comportar como un trazador pasivo, pues va a equilibrar mucho el flujo positivo y el flujo negativo. Y lo que activas la biología, pues obvio todo el consumo que se hace en superficie del nutriente, pues va a reducir mucho tu flujo que va hacia abajo. Sí, pero, sí. Claro, entiendo que también depende de la otra parte del flujo turbulento, no solo de la velocidad vertical, ¿no? Sí, pero pensaba en el sentido de que cuando ya te vas a resoluciones altas, como tendemos a ver muchas estructuras filamentosas, ¿no? Ya como mucho frente, y generalmente hay mucha frontogénesis, ¿no? Pues hay una... Sí. Y entonces deberíamos de pensar tal vez en frontogénesis submesoscalar que domine más el downwelling en los filamentos. Yo hubiera pensado, ¿no? Que
que tal vez más bien había más downwelling que upwelling, ¿no? Eso yo creo que sí que es como la cosa, lo que dices, es como lo que aceptamos, pero como en el océano abierto. Pero aquí, ¿cómo se copla también pues a la parte del upwelling realmente en la costa? Pues cambia un poco el régimen. Y no estoy seguro que esto está todavía cierto aquí si realmente te enfocas en la parte muy costera. Pero la verdad es que no estoy muy seguro. Y se puede que lo que dices es cierto. Y realmente en esas me enfoqué mucho como en la parte biogeoquímica, más que física. Y no te sabría decir con seguro. Ok. Y otra preguntita, como que he visto que tienes bastante alta resolución y en la zona muy costera, ¿no? Pues esa región tiene muchos cabos y muchas bahías, ¿no? Está Sí. lleno de cabos y bahías. Y bueno, más o menos en general los cabos son más energéticos, más dispersivos, ¿no? Que las bahías. Y no sé si en ese sentido has visto también una simetría entre cabos en hipoxia, por ejemplo, o en algún tipo de flujos advectivos horizontales. No sé si Sí. has visto alguna simetría entre cabos y bahías en la costa, en la zona de Buoyancy. ¿Qué es lo que llamas un cabo? Headlands and bays. Ah, ok. O sea, como las puntitas, ¿no? De la costa que Sí, sale y hace una puntita, luego hace una bahía, una puntita, ¿no? Entonces toda la sí. costa esta está Sí, llena ok. y sí te vi Sí, no, alguna eso, figura y se veían cosas interesantes. no, pues sí, no tengo aquí, pero sí, aquí sí, si tú haces un snapshot de, pues por ejemplo, de una vorticidad en esta región, que tú verías mucho eso, lo que tú dices, como que hay toda un proceso de turbulencia que está generada por la costa, por la boundary layer, y no más por la capa de mezcla, pero también por la boundary layer. Y hasta como aquí también, entonces en esta zona, la de lo que llaman el bight, hay también o sea, el fondo, la topografía aquí está muy compleja. Y también empezamos a ver que hay procesos similares, pero en la capa límite del fondo. Entonces, pues con procesos de su misma escala un poco similar a los que puedes ver en la mixed layer o pues a la que está generada por los procesos más de boundary, como la presencia de la costa, pero al fondo. Y nos interesa bastante porque entonces de todo lo que son como las descargas de poluten, también hablan mucho de lo que llaman el DDT, que fueron como productos tóxicos en barriles que tiraron al fondo del mar por esta región. Entonces pensamos que justamente esos procesos de media escala, pero de fondo, pueden ayudar un poco en simetría a lo que pasa en la superficie, pero esta vez al fondo, a sacar pues esos productos tóxicos del sedimento de fondo y ayudar a bombearlo en el interior y hasta eventualmente hasta la superficie. Gracias, Pierre. No tengo más preguntas. Gracias, Enrique. ¿Alguien más que quiera? Ok, José Gómez. Sí. Bueno, luego Julio. Sí, No pregunta tú, Sheila. Sí, yo me muero por gracias, preguntar, Pierre, por pero no me tu dejan. plática. Muy interesante. Oye, mira, ya que Gracias. estás aquí en esta figura, se me ocurren dos preguntas, ¿sí? Una de ellas que tienes esta variable, neo3, uptake, el promedio estacional, algo que tú llamas el promedio estacional, algo que tú llamas la mesoescala y algo que tú llamas la submesoescala, que la obtuviste de una descomposición de Reynolds, ¿sí? Mira, o sea, como lo mostraste al principio, pues estas zonas son dominadas por el proceso de surgencias costeras, ¿sí? Entonces, yo lo que veo aquí es una interpretación, es de que estoy viendo la variación estacional del proceso de surgencias de NO3, la que tú llamas la mesoescala del proceso de surgencias de NO3 y lo que tú llamas la submesoescala del proceso de surgencias, ¿sí? Pero mi pregunta es si realmente
digamos, lo que tú llamas mesoescala y submesoescala son regímenes dinámicos diferentes, ¿sí? Esa sería una pregunta. Y la otra cosa es de que separas en tu trabajo, dices, de 0 a 40 kilómetros está el régimen de surgencias costeras. Pero si uno ve tu póster de promoción, ahí se ve que realmente el efecto de las urgencias costeras llega más allá de los 40 kilómetros. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo determinaste que 40 kilómetros es el límite de las urgencias costeras? Uy. Pues yo sí entiendo entiendo la pregunta y estoy consciente que hay un poco de, hasta mucho de subjetividad la manera para definir esos valores, tan como la para separar el 40 kilómetros, para separar que es el puebling de la parte más menos pues, para separar los diferentes régimen de la pues, entonces voy a empezar para contestar por lo primero, creo que era para si realmente esa mesoescala, esa submesoescala, mi interpretación aquí es que la manera como la cual como los de filtros para intentar de separar sezonalmente, ya hemos sezonalmente nomás para estar consciente que la parte de la sezonalidad o la parte de lo pollen está realmente contenida aquí y no en el escala. Pero entonces se está cortando Pierre. No sé si soy yo. Ah, ok. Se está cortando un No, poco. no, soy yo. Entonces, la conexión ya va bajando. Ajá. A ver, ¿está mejor ahora? Sí, parece un poco mejor. Sí. Te escuchamos mejor, te escucho yo mejor. Ok, ok. No, pues sí, tanto decía, pero para mí mi prueba para tratar de ver que hacemos un buen trabajo para realmente definir esa submesoscala y submesoscala es justamente cuando aplicamos esa decomposición sobre, por ejemplo, un campo de temperatura, por ejemplo. Y la verdad, si no encontré realmente una mejor manera de hacerlo, más bien que aplicarla, tratar de, me espero a que la escala, por lo que la literatura tiene una expresión grande en la velocidad vertical, y mis filtros para tratar de reproducir eso. Sí, pero muy bien, entiendo sí que hay mucha... Sí. Sí, esos tópicos activos. Son tópicos activos que hay, hay todavía mucho que aportar. Muy bien, gracias. Sí, y también es que no hay una frontera clara, como no hay un momento voy caminando y ya salgo de la mesoescala y entro en la mesoescala, ¿no? Es como todo esto todo esto está un poco mezclado y hay una frontera que pasamos donde poco a poco los procesos de mesoescala van bajando y empezamos creciendo en la submesoescala. Sí. Sí, pero te digo, así como haces una descomposición de reinos, no de regímenes dinámicos. Yo digo que por eso es que por eso yo veo eso. ¿Sí? Yo veo que estás partiendo, digamos, el efecto del proceso de surgencias costeras a tus variables, la estás partiendo, digamos, así en espacio-tiempo. ¿Sí? Está bien, pues muy bien, muy bien.
Muy bien, José. Sí, Gracias. de hecho, yo mi pregunta también iba, porque no creo que haya sido una tarea muy trivial, Pierre, hacer estos filtros, ¿no? Donde, pues creo que es la pregunta del pueblo, ¿no? ¿Cómo separas esto? A ver, Julio, Pues, bueno, a ver, mira, sí, es un poco eso. Digo, hay la idea de cierta gente, incluso, digo, del cual es coautor McWilliams, que tienen esta cosa que le llaman la multiscale window transform. O sea, la idea que uno tiene que tener cuidado porque si yo separo en estacional más bueno, más mesoescala, más submesoescala, calculo términos no lineales y, por ejemplo, incluso si lo elevo al cuadrado y entonces tú dices, bueno, a ver, el total me va a dar la suma de cada una de estas cosas. Y entonces el argumento de ellos es que dicen que tienes que usar filtros ortogonales para las diferentes escalas, ¿no? Y, Y luego y- buscar la interacción entre esas escalas. Entonces, un poco era la pregunta si habías visto algo tú de eso o y, simplemente no, pues, aplicaste pues así. la idea de tener filtros ortogonales la idea de tener filtros ortogonales para cuando haces la decomposición, los cross-term desaparecen. Si tu filtro no es ortogonal, yo creo que no es una condición necesariamente que vas a tener. Entonces vas a tener cross-term 0. Pero entonces, lo que muchos hacen y que es un poco, bueno, el trick, es que no calculamos directamente con los términos prime. Uh, Calculamos con la diferencia del total menos la parte mean. Y entonces hace que si los términos, los cross term, no están null, pues los ponemos en la parte eddy. Y entonces no son realmente la covariance entre las fluctuaciones, pero también tienen la parte de cross term. Entonces, pues uno entre fluctuación y mean scale, hay una interpretación rara para esos términos. Ok. Bueno, será cosa de que la próxima que nos veamos, nos platiques. Que por cierto hay que decir que Pierre sigue colaborando con nosotros, ¿eh? Pero bueno, adelante, Sheila, y muchas gracias, Pierre, por la charla, muy interesante. sí, yo también tenía como la Gracias, pregunta, Julio. bueno, la de Julio más fundamentada, pero sí tenía la duda, Pierre, de cómo se hacen estos filtros y pues sí, concuerdo con Julio, vas a tener que venir a explicarnos. Bueno, vamos a ir terminando ya. Yo solo una pregunta, pero quizás muy trivial, Pierre, no sé si la dijiste. En el modelo que están usando, bueno, dijiste que están usando un forzamiento atmosférico de reanálisis, ¿no? El WRF, pero no está acoplado, o sea, no es un modelo acoplado, por lo que entendí. Entonces me preguntaba si están incluyendo esto que también ahora está muy de moda, la velocidad relativa, ¿no? Como el efecto de la corriente en el viento para calcular tus esfuerzos, tus tau. Sobre todo en Sí, relevancia cuando vas a sí, hacer un sí, sí, Ekman pues sí, Pump. sí lo hacemos. Y lo hacen Sí, 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 online, sí, ¿no? sí. Esto lo hacemos online. Ok, ok. Ajá, esa era otra duda de las que tenía. Y no, lo único sí, ponemos el WAF así a la resolución que queremos y no más sacamos velocidad del viento a los términos de forzamiento, pero también después hay todo este bulk para convertir las variables atmosféricas en los forzamientos del océano. Entonces, para el wind stress, en la parte relative wind, lo que como lo llaman, current Pues feedback, current feedback. Sí. así es, sí. No, me imaginaba que sí, pero que no quería quedarme con la duda. Este, mm, Porque es muy importante para esto del Ekman Pumping, ¿no? También en tu zona, sobre todo. Y luego, bueno, yo sí me sorprendí lo de los 300 metros ahí, pero pues sí, dicen que han aplicado también el no hidrostático y casi que no ven diferencia, pues qué bueno, ¿no?
No, pues sí, pues parece, pues tú sabes, el como el Maker trabaja mucho con eso y trata de ir a las escalas más pequeñas que pueden y parece que, pues de lo que dicen, pues yo no trabajo directamente en eso, pero bueno, con los colegas de todos los días, entonces los escucho el café de 10 metros, ya todavía no, a lo menos 10 metros hay que ir. Creo que hay varios papers sobre it. ¿Corta? Sí, sí, se corta un poquito, Sí, pero se bueno, me sí te corta un entendí, poquito. como que todo el equipo ahí de... Pues creo 10 metros es lo que escucho. Ya tenemos varios proyectos que intentamos de ir hasta llegar a lo que llaman las más pequeñas escalas relevantes para la subescala Ajá, y la idea es de ir hasta 10 metros y que hasta 10 metros pone la non-isostatic. sí. Ok, y lo último como comentario, porque es como una pregunta más filosófica que yo tengo siempre de hasta qué punto todos estos resultados pues no son dependientes del modelo, ¿no? En el sentido de que pues trabajamos con un montón de esquemas de advección, de mezcla, de parametrizaciones, luego están las de la biología, entonces imagino que hicieron estudios de sensibilidad, ¿no? Como para ver qué era lo que más se ajustaba a un caso más real. Siempre tengo esa duda, ¿no? De estaré viendo algo factible o algo que lo creó una combinación de esquemas numéricos. Pues eso es un problema que conocemos muy bien, ¿no? Y pues la verdad, la validación se hizo con muchísimas comparaciones con las observaciones disponibles, que tú sabes también. Por lo que es el efecto del modelo, pues claro que pues, si todo eso es sensible al modelo, eso es clarísimo para mí. Y quizás todavía más del modelo biogeoquímico, donde realmente las formulaciones son muy diferentes de un modelo al otro. Por los modelos físicos, yo tendría que decir que quizás no tanto como con la biogeoquímica, porque al final la otra vez en la semana me puse a ver el memo porque estamos con Julio trabajando con el Nemo todavía, hacía mucho que no lo había visto, pero hasta me sorprendí de cómo parecido es a OMS al final. Sí, Entonces, pues, hay diferencia, y yo soy seguro que sí hacemos el mismo, exactamente, hay muchos que han hecho el trabajo de empezar de una configuración es exactamente similar y hacer correr modelos diferentes y dar resultados diferentes. sí, Es, bueno, pues muy bien. es una buena pregunta, filosófica, como dices, la verdad es que Filosofía más que- Si no, uno no terminaría más, ¿no? Pero sí, ya lo sabes también. Bueno, pues muy bien, agradecerte tu tiempo, Pierre. Agradecerles a todos haber asistido al seminario y esperamos verte pronto en persona, ¿no? Saludos, quedamos en Pierre. contacto. Muchas Sí. gracias. Saludos. Sí, Hasta una luego. disculpa otra vez por la conexión que no fue perfecta. Espero que fue suficiente. Sí, fue bien y pues Te queda esperamos pendiente. para la plática presencial. Sí, Un gusto verlos a todos, vale. ¿verdad? Un gran abrazo a toda la familia Bye. también, Pierre. Bueno, pues a Sí, todos saludos, los saludos. despido. Gracias. Ya, Muchísimas gustoso. gracias por estar y nos vemos en el próximo seminario. Muy bien, hasta Bonito fin luego. de semana. Bye bye. Chao. Chela, ¿cómo mandas las invitaciones al seminario? ¿Por dónde las publicas? Porque a lo mejor algunas me podría interesar participar como auditor. Sí, mira, es una buena pregunta, Pierre, porque tenemos ahora un grupo justo con José Gómez, con Alina y otras personas de redes del departamento. Entonces, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, y ahí vamos publicando los seminarios. Por supuesto, para todo el Ok, mundo, ok. a que algunos son en inglés, entonces, de hecho, hay uno que te puede interesar bastante, de Christian Buckingham, te voy a avisar. Ok, entonces, si me pongo a este grupo, ya tú me aceptas y puedo recibir
Así es, así es. Las A ver, notificaciones. Ok, ok, muy bien. José, ¿tienes el nombre del grupo? Porque yo siempre me olvido. Qué mala propaganda voy. hago. Ah, Pues si no te mando la liga para que nos puedas seguir en las redes y ok, muy bien. ahí viene toda la información para que puedas seguirlas. Si no, esta misma liga de Blue Jeans es la que usamos siempre para los seminarios, para que lo sepas.